the motor figure. She's a motor or and I'm for she's a motor. Make us a balcony with minimum and amigua. Then I'm here, Joman, minimum defeating. And only fine. Atai. Okay. Minimum defeat, a minimum sell a comfort and up or Jefferson. I'm here in Germany. Anonymous. And Debbie, me one mammy, I am a corporate. No, I was all them that shape. See if a friend, say, me no more boko. Me can be our man, Jam. I'm a bad boy, and I or Barnes, so now when you're like 1 month. They were me boy, I mean pie. No being who say, I send me a little to me so. Minimum. I bet the pay me and I'm like me born a basso. We're dear actually more than 10 years. Right. Because as you heard from him, he had a son. His daughter was just 1 year old. He's a young budding man starting his career as a mechanic. And then through no fault of his, just by association, by virtue of his work, he was sent to prison. I visit him back today. It's a tears of joy. I'm very happy and I'm grateful. Anyone akume mu say onye bone the trauma will be emotionally na eka say erade ayadum erade aboa no ye atemu afo no enye say bia ye kire mu adwuma say de munya no na emum say asem beto mu animu a ye ha mo mamu na ahonye de enye ha na muntimi enye hwehwe mu here be one on one bread and aso wo hene ba media so na ye bedi nkomo mene miamini adasebre and atnase ya ye bedi nkomo asemi ni namteta fie ni so ya ni na fa nipa bia e bi atwam ye kire de ka atayi ho mse yiso aye be na ye tidi atayi se oyo bi asabi na okonkan pumponi mantam mo a 7 period na isu se ezekwa yesi court ko aka nti na wodi bone pa ya kono bone mu nsembebele e ma court ebua no te ne ko chef ase avisia wa hane adiusia nipa ba ko bi ye kire ka atayi ho sabre no sabre die ne court of appeal eja nipa ko no ya won che se onifo e wa atayi nsem nyina emu na after so many years free best afem premier no enemy no mu 2002 ya e chiri pa ko avisia be se dionu mi ensa 23 years ena nipa no watwere aban kokomo a ya nyame adaro masabre de ye gya nipa kro ye ba bedi mu nkomo na yesua de na fa bibia awie ti asem nyina so de medican abon to fa atayi nim se we obi a okonkan funi manta mu sabre no free 90s oba bepem early 2000s na one ne gang na se ne ku obi a isu se omo eye bone ebokro no edi amanfo nya ene de ensem fata nyina na no ena bra posifo ensa eka no wo che enipa ye fen se yaw ajikum ana se yaw asante ajikum yi eka ho na wo che ne ka ho ana wa se wo ken na ne se bi no ena wo ye fita se bi wo ye atayi mo cars ne ma obde kokko no bo ka ho nanso na entisa opani je se on die adwuma na wo ye se na atayi ne ka ba na wa ya ma no nim se na kono no obo ampa emisia biblia chi ne court ahwehwe nsem no wa mu appeal court atnase on se da bi ono die onifu bia ewa tayi ewudie ne bia niema bia na ensem fata oye ti sa openi ya asante agekumi on fanitiri na oni dimu na enye kuma kwa akoye ni jesem esanso ya weho se bia boni a woni honfu bia otwe aban kokomu 7 finshia nyina na ye betu your boss ni achi adwen kakra dia found ya busuya bia na asem no unya enya bi enhwe enti bia yanko na yanko hwe video ebra openi America na asemi ekoba is a court ese wo mu agya no na onni efo ewo atayi ensensem no hunyina ti fisia di no mi asachi no onko na onko di timu onfa ne honi na ono a enkotu na mo na odensem bitudwa ekire ni gie eni asda PC odem soso hin nyankopon na mse nyame adaroma ena mfi bebre ni o kan nsem kire mu a nenso anko sihwe na nyame asane ababehwe nti asase ne yankwe na yankotie opani ya asante agyekum na za eja ya asante agyekum ya ne kotu mu be zen fisia di no mi ensa na ne court wa jam ne ba ye betwa so na de akabia ya de aso I'm here for his case. Sir? I'm a journalist. I'm here for his case. Don't just take video, sir. I feel happy. I didn't say. You know, Take off the mask.
It's a happy day we should see your face. Me motor fita. Me see motor or and I'm for be see motor be che. Me ka se ba ku no obu minim na na me boa. Me na ye adwuma ma no minim ni fie nyi. Eno ni hwan? Ayi. Atai. Okay. Minim ni fie nyi na. Me minim se o ye konfo ana ko je ko. Me na me ye na adwuma nyi na. Ano nim se friend Atai. Sa na friend ko. Minim adwuma o ye. O taxi driver. Oh. And Debbie, me one mammy, I am a cock. No, I'm a sorry them that cheer me. See if you friend, say, me no more cock boko. Me can be a man gentle. Am I a cheer me auntie, sister, I bet you what more than 6 months. Near them call a man 8 years. Try a man 8 months, 2 or 10, they jail me 30 years. See me when you say me, me, say, I'm a shop, not more shop, or shop no good. Me na fufu nyina Shop now ye dem. Sisi moto. Me ame wo me shop. No way. E wo korok. Ana na me wo ba boy ba ko. Ana oba no so na we nya like 1 month. Na chi mo ko tu. Se de na me bonya me pai. No obi enhu se asem ya de tu me so. Me ni mu hwe. Wa ja se. Ene e de atagi me se me na konform me konform. Me so me mo ko no na. Ni medjuma na me wacha enti obi be ye adwuma ma wonti bi bisan se adwuma be no ye ansa no ye na adwuma ma me kan bibia e ma je Mr. Bafu bo no po ya de ko ma me o ya de pa e ma me lawyer nyina shi de be si na si Na emras na me pe ja ni sa na akọtọ ma be se Kofi na kwedo ya de ba ono na nche da eni se ya de ba ono o fele sei. o me filap se o ma ye fe o ma hwehwe mo se ampa me ni mo hwe che so usi mutu mo bia se en che de ko no beto so se yem de so ma hwe mo se me ni mo bia ti mo na me la wase Nche na be depend me lo ana me lo so me born abaso we di actually more than 10 years December na wo ka kire What do you have to say to your lawyer? Ghana for o me da Ghana fo nyina ase wacha se me so me ye nipa ti me ye masamba system no so me so ba hwe mu su yi wacha se me hwe mu su yi pa baby am wo nsa won me su ade papa me ye block leader wacha se ana ye penny for so mo nsa won no penny for officers omo so mo ye good omo hwe ye su yi wacha se ye o IC ena ye 2 IC omo nyina omo ye good 3 so bia ye good omo no pepepe men ipe kwa bontin e ko ye juma e mom de bia me koba omo se me nyeni pa bole Time na e di uko tu efiase no enya mfiese na mo 24 years Okay, say oba ba na wedi 1 month ene uhu no. say one me uno wa no And how so did be you feel? kasa wo me so me peso be kasa won't me show family sa what and now be man so ba and now ujina e ushi oh meet me ni enye ntokwa o baby owo anka phone po me so ka kosra no Well, sir, Atai. to ko abeka de na hwe no oh no I say me kosra no what I say enye wo me po ye like 9 kids but I say me kosra o bia ye fa boni entu aboni ka me say me kosra say me wo bibi adwani bia na bia say me fa nkomo tted obi so kimi ye ma me experiences are unya e wo pre no ye nyame bi na o hwe no office nyama o ye eye boni a e futu be na de ma sa no oh boys abesi ye hwe hu yi what ya say asem de wo wiem enka ho be ka say wa so di hia mi sane e den se de do ko prison simple no do ba se ne ba no nyame what ya say yeah musuati ano na yakọ akotie mu nsem e de aba no o hwe wahye fitaa na ogina court no kasa e chese no kure ono de asana no be manyame yes nyina no eye nyame asem ye ni ko kakra ho ansa na to that's be boko de jana do mu nua ye do body ase Ataa yin sense mo de nkan de ho ye wodie mu o ti kakra yesa ka buti Ataa yin sense no chese ni isusu akra okay na ye ti Ataa yi na chese we be obokro no pan ye dey side ni to na when me say even up till now no say obi bokro no obi ekronfo a
wa krade e din de frɛ wa ne Ataa aha go be also akode o ya Ataa pa it's not just say you be a obegi din enye din pa din bone pa o hwɛ kwan a yetima I think say 2005 mo na itimi chire ne ko gina mra no aye sentence to 160 years obusu twere kukum kra be sinne Ataa yi de no se sem de TB a hwɛ yesi o hwɛ omo target me omo makɔ bank akoyom sika si o hu se wakɔ bank akoyi sika na chese on ne group obedi tete sa oh yes wow no match isu nye ne abeje from sem o car wakɔtɔ ne mu na ye register ne register no pɛ okay no madi untente na abeje from sem ida se ye bekun ye nku ane na ya wo wato baby na chese om de adwane a na chese boni ana wo ginu na etete amanfo ni tisiru baby no de dwuma so ye Accra na Tema okay nkan ne Tema ho no ni dwuma pa okay aprosi for the nam so am de echi no na abranti nso a ne ho ekoka adwa mu a opore man izu hwa ye chi ne before say ye be chi Ataa yi okay cause ye chi we 2002 yeah and be chi Ataa 2005 na abranti ne chi nsi mu a ono no ye just a mechanic yeah no correct or repair cars ti eja obi de adwuma ba o timi nka so wonye and almost say na o free for nya kan no and they won't me bisa because eja also aso no pay okopɛ kakra ba fi no na yere ne ma ba de abidi odam so ku ekohia sa nko ehie obi bibia bidi ene okoye ede wadwuma na ede enam na ohwe kra na ne baba yo kama ono nso o kire se papa ye kire ne ko gina mra kwa 3 months so for the past 20 something years no hu ne papa da hu ne baba ne da it is a yare ho akoda no hwe atete a ene oyawa obefem ihwe ne yire na mebo ne yire nso abaso so wa ya dey because for this past years no wetin so dey ni o say e fan za okay mate okay but wetin mi ejina ni kunechi ejina kunechi ejina pa abesi enne enye easy 20 something years there it's not easy because you buy beer ye do koye no because every required dem say o mebie o mebie obi kwa echi utum 3 days pro be jao na we 20 something years na ye ni na sebu ponwie ye ohu na akoye bibia o but oba dit mi gina na chi for 8 years remand in 8 years very very bad na wasan ya san sentence no to 35 years after remand no na hwe chi say onim wona kuma mu say onye bone ayasamo the trauma obeku emotionally na ekase erade ayadom erade aboa no na lawyer for so ayade so mutimi do echeye but mutimi travel for far because your sentence in your pure koye na one thing I mastered in say Ghana your justice system is very slow very 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 slow boko san say share this number of years of pay di okukum remand 8 solid years the game watching the president be full term after 8 years no share ahia osan ko dem kan 15 years because 2010 years sentence no na ye 2025 15 years ni nyina no na lawyer fogusu di akoniamba o court prese we na fa ho di entino asem ben na judges no mo hwehwe evidence ben na no mo hwehwe entino for all these years no omon sent mi anka afi no omon saka na pa na mre ben na say itu na asem ne hye nti ye besre ye atemu afo no enye say e bia ye kire mo adwuma se de mo nya no na emum sa asem beto mo ni mu a ya mo mamu na ho nye de enye ha na mo ntimi enye hwehwe mo yi na se meka ne sense na ni nyina akogina prosifo so because omo na ye prosecutors omo na investigators nti se prosifo na asem ne hye omo nsa no wo se mo do be kogina mra no moye mo hwehwe mo nyina kosi ase feko because wa anye hwehwe mo ni yie na hunu se o krachi ampa na asem eba yi wo ka ho ana wo ka ho a sei na be koba ye woni pa bebre twetwere kokumu a omo nya bia na omo ni nsam bi honfo chese onye aboni bia isa intwato so bi nti anasa bia suspect bia ya boni keke nti ye na kwatwiri muni se Ghana ha wa hu se police e ball suspect a ye chiw se de ye criminal I know the ye ball suspect a ye bakra de handcuffs na ye de egu nsa but nka suspect de ye to nsa frɛ no ene ye to nsa frɛ ba police station ye bisebisa wonsem ye bisebisa na ye hwɛ se e bi nyina so do hansa na de wa ye de atokuku enso Ghana na ye frɛ so ye suspect no ye chiw de handcuffs egu nsa
So you're abandoning go asena kwa ba. Account that. Wait a minute, now say the last 2 months, a story be. Ewo Kumasi ya Bokrom Estates. Now, also your mobile money vendor, Baba Bokro from traffic lights. Emma say one more post for kwache one more at the bar social media so. Na omu ni ho fo ya. E che na ye jai. Abrante bi ni nua bi. Ya, ye che omu nyina. E che na omu se omu ni ho fo. Ya omu ja omu kokko omu a anko e bibia. Enti de me pika de ato o de asma kan so say ye oni bo ebire wo omu mu a e bia o de fie sabre. Enso bo ehwem no. Na o che ni ho fo. Enti em say ye ba so omu say due diligence omu ye adwuma de but bibi na also omu intelligence bi na also omu ye ye ehun say wie ya ansa na omu beto na mo bia no mo tu na bo amas me because go ha otan obi keke yeah what say o ebi asumesi say de obi a otutu na nam okwan bia onye enti bibi koso sepe no okobo odi odo be fra Ghana police force de nya bo odi wo ye hwan ye ba be fa enti ye be sere omo adwuma ne de omo bo pa isa abonefo sema e koso no doso omo chichi bi no but ebi o omo nya botre especially omo a omo ye indirectly linked to the cases okay munya botre nye omo nsem hwehwemu ansa na ye the charges no abo omo de omo kugina mra no ebu akwa na ya che no kwa no na ya repo say bill kwa yempese ma sa ni pani nti ka ye chi obi a under normal circumstances no o ho akwanya say ye ma ni bill na fi etua nsem ye de mu hwehwemu so nti sa papa yi enka ye ma ni bill ni etua so ye nsem mu hwehwemu a enka nie ne say akobebe but we dey de ne ko den remand okay ondo oye na djuma o eno de ka bro me ye sure say mo chi no o kire mo say oh djuma na me mo so mo di mani koye de ko hu say djuma na oye me ye sure say aprosifo e bia nya ono kwa na obetuto na no enipa e won potem ho omo a woni omo nim no ni ade nyina no o say busabusa omo nim ha omo gather information no intelligence ti say nke bi omo ye ko si asefe ko sa ko be wo say wo ampa krachi djuma na oye ne mo e bia ata ko no kwa no mu prosifo no betini aso na si aso na chi ama hwehwe Ataa United den na mu ankasa no wodi kai kwaja 3 years for remand esa na emfata ntino me de metimi aka fa hono na bio nsusu no sei yeyi no ehu sei na onifo na ede na kotumu kwa nyememe nsusu sei wo sei didi kan aban no yema ne sei na brabo mredodo a wasei wo afiase nyina aban no pisi da bi patano amanfo capacity si wo eno de ehu hia ehu hia wo de say onsi o kwa na aban no international twen say yensi wu but we sure say attorney general ni yilo ya ni ekogina state ni ede no kotu it is sad na ya aban no ni hu aban na ede na kotu nti no aban no pisi ka esombo nye sika fia bi keke sika esombo e betimi apatana kwa entimi e ma ni rain fi yawa wakom but e betimi amana hye na brabo ene wa sa wo se bia anko o fia by na nka ne man kwa waye de wa wo bia ka aha e bia nka na djuma wo yi ki mu akire ama djuma no kwagu na begu na 20 something years obi akwa obi afi ene ne ya wa ba ni po do aya te se oni fo no kwa no hwe enipa ye fe bi stigmatization to do bia akwa fi ase de o fro bi ba kra so na papa we de enfa samanya de enfa so e be ka se de ohun ye hu yo te ya anti enya sei ne dia wi ti aban ne pekwan bi so na on fa na on restructure ne life ema no say national television so kwa na wo say aban no edi ne begina na ye sheda ye documentary fa na wo say papa esumesi ese ma information ye den ekọ ye fa nye enhwesude e bia na bi nsi da but ye fa we dey nye the starting point na nipa do na da remand no ye be say judges no se munyanya concrete evidence amu bail no mu kofi na prosifo for mani nye de eni o machi go say be show mu say because independent that remand the doors go what that remand is na asem kwa no ye free bi ye be say aban no nye ne sanfa mai me that's bre busu ya yen sign to us the lawyer akasa en lawyer nko asanso na le baba bi so ekasai ye ni kan hwe lawyer ne de enamra ye ba ye be sa akɔhwɛ ne baba no ne gi agye o kyerɛ aduane kro obedi enam se nyame adom hwedi ampo sane abɛhwɛ wo no ti ye ko tie lawyer ne de enamra ye ba ye betie ne ban de na fe ya wrap up sanse we putupu ya ne de baba somo na de aka bia so ato aso ye tie lawyer na no asem ne ensamra. And what do you mean by that? It's just like the sheer relief and outpouring of joy when you realize the fruits of your hard labor, because
since 2014, when the then 2IC of his own prison, Mr. Oswan Ponza, referred this case to me. I saw that there were merits in it, and that there had been a massive miscarriage of justice. So I took it on, probably just because his condition and his situation was very, very. It was something that I cannot even find a word to describe. Because as you heard from him, he had a son. His daughter was just 1 year old. He's a young budding man, starting his career as a mechanic, and then through no fault of his, just by association, by virtue of his work, he was sent to prison. So we began the fight, but it's been this long because when we started, there were no records of appeal to use even to start the appeal. So we had to apply. When we got to the court archives, they couldn't find it. It's been back and forth. It took only last year, after my persistence, that we got this record of appeal. And then, so the record was now before the judges. We wrote the submissions. But even then, when we thought, I think last month or 2 months ago when we came here, we thought the thing was ready. Again, there was a bit of a hitch in the sense that, and it's something to do with the judicial service and their ways. But it doesn't matter. They say the harder the battle, the sweeter the victory. I'm very glad for him, and I think he can come out and he can start a new life. And it's days like this that we get some sort of professional satisfaction in the sort of work we do. So, are you going to consider 247? He went to prison in his early years when he was very young and he was full of energy. And all those years have been wasted. He could have made a fortune, and then he's been incarcerated with no reward. So there should be some massive, and after compensation, there should be some serious compensation. Money cannot make up for the time he's lost, but at least it can help him to start again. All right, thank you. Na yakọ akoti aba no nso akire mu pa de nti a sabre wo mo de asedema nyame na nkode o makon ahwese atantene ebe ya adwuma na ne baba nso kasai yenti ne ba nso na ni di agye na yemra ye ba wrap up na fe prepare me samba na apeso Go the cook. Like because I'm very happy. It's been a while. Yeah. Anytime when I go there and visit him, I feel sad. I can't even eat well if I visit him. But today, it's a tears of joy. I'm very happy and I'm grateful. I wish you all the best. What's your name? Okay. Jennifer. Thank you. So that was the daughter of And this is the daughter of Freedom at last. Yao Asante Jekum. His final walk. Perhaps as a convict because he's being taken, escorted out of the premises here at the Supreme Court. He will file the documentation after which he will be released as an exonerated man. Family members, Ofane, how do you feel? How do you feel? I mean, you were just a year old. You were a year older. Just a year old. When he was arrested. A month, actually. How old are you now? 23. How does it feel like? I'm happy now.
abusuanti ne baba no so ano asem ene akwakuti awa that's very lawyer na wo ngina ni age ne baba no so chese ne age pa dia na wo ka dia summarize asem bo ngina na fe ye dia pema make say ne lawyer no wa ya age okay because wetimi gina na so a chese ampa mmra wo timrase okay because lawyer bi ho na akofa na sabre ya sentence we wi die obeka so ene enyaba nti no de yemfa ne sa but so wetimi gina na so a pre appeal because answer na ye be sentence obi judgment be ba na lawyer be kase yenko appeal na lawyer no ogudi nya reason say the client is innocent nti no lawyer no abone ho modern wa ya de nya mishra no ye be sa lawyer fo ahodo bebre so say mo client no omo cost so hwemu ni atiti mu say enye sika ne nko a so wo bi so ni bi so far so your client nko de ho mo bro ye den e ka ho na e boa no free sa atiti so far as wo nyina so say oni fom kwa de na ni hunto na fe ne baba no so na me bisa say oda hokwa na ka ke fom ho obi question me bisa say oda hokwa so de wo ye fom ho yes o ka o person o ka asem che nyame a because say de why na so be wo fufu ni like so my favorite no oh sir ya na kama na ke yan kan from him my friend say oh so ya na be fufu like super it oh okay ya na ha no papa nko papa say de we ni agi no wa kai say that person so wa do bi ama na okay yes say de ba ni agi no me a so many for the past years na ebia onim se ne papa da fiase ebi kwa ko school ye bi so bia papa wa adwuma be na papa ye bra na ontimi nya den enka ko ka so for the fiase si a akoye ibia ho but nyankopon adom ye se asem nyina no abewi ye etwase ne nji twase ne papa no so aba no ne ba no ma na ni nko ne ho na bibia so enye kama that's very that's it yeah that's it babusi anti what dey put to put na dey beso mo Ataa yi ne fita ya sabre ye de susu a anso ye menyin ba TV sabre aso si ya so da ante ba chi ye titi bia ne fita ye che no e ka on so wo ka Ataa yi ekonu no mu di bone no ene mfinhia ba se edionu miensa echi 23 years ene ya ye ja no ya da ne usebo ene ye de no mo asem e de beso mo am ne that's very train komo na o chere na dwen e de fa ye de bepem ha e che de be se free mo ba bia ye be san de asom nti we me eku se utiwiase a yeyina yinse nyame se wonye ye emfiri musuo ne esan mu na san ne atoro nkem tim beto e wa bra ne mu hwe mu se nyame be hu ye mobo na obo ye ho ban na wagye afiri musuo ene esan mu awrade Yesu Kristo de mu gidi aka se amen amen abusia koso a na hwe ne ba media tap sense ya sne bi odi she wa kwonto no disca bagan ha ma ne fa ba mi sero of fa tap sense so adabo frufin and so say o si dan na pen chest na ya good dan so a e ba ko pe ekome and one adabo roofing Remy spices so be na dwan na yota this all the Remy spices and I will dwan your flavors all over be your goat your stew your jollof your chicken your beef and what have you to Mr. Remy spices and one the be dwan and after the chat okra e fie bites e mpanimfo nsa na no mo nsa e nu bra ene ha ba ma na e tutu a wo twen de Mr. Efiri na ekro e fie bites so e fie bites no bi na ensafo ni pedu no ma onya ho den e watimi ayadwuma den atumpon koso a na hwe oni ba media me de ko na wasu nyame ka ho makra